Okay, dear students, we are going to start a new chapter. You know that the chapter number 4 is how plants make food. In the previous class, are you listening? Am I audible and am I audible and visible clearly? Please let Yes, me sir, know. you are audible and visible clearly. Yes, sir. Very good, very good. So, how many students are present? Now, 19 participants. Sir, No, sir, 17. 18. Okay, Sir, 19, 18 18 participants or now. 19. ঠিক আছে? 18 বা 19 আছে কিবা এটা? কোনটো নাই এটা ক'ব পাৰিবা নি? Who are absent today? In today's class, who are absent in today's class? 1 minute, sir. Hmm. I will Sir, tell you. so. Tushar absent আছে হয়নে? Sir, Nilgriv. Sir, Nilgriv. ঠিক আছে. Okay, now listen carefully. Sir. Sir, Rishikesh also. আৰু ঋষিকেশটো ইয়াৰ কথা নকওঁ বাৰু ঋষিকেশটো অকণ বেলেগ কথা ঠিক আছে so dear students first of all you have to mute your speaker then for 5 minutes you only listen my things মই যি কম তাকে শুনি লোৱা কথা ঠিক আছে so students you got to know that the leaf is the most important part of the plant yes the leaf is the most important part of the plant because only Chapter number 4. Chapter number 4. How plants make food. Yes. Okay. Sir, মই দিছিলো আপোনাক How plants make food. Okay. এটা কোনো Sir, কথা এটা কথা কওক। No, এটা কথা নকবা। এটা কথা নকবা। Sir, 1 minute. Questioning session. It is now listening time. Listening time. It is now listening time. Okay. Mityaranjan bhalke huni thaka. Yes. So my leaf is the most important part of the plant because leaf can produce food for the whole part of the tree. Yes. So you know that what are the things that required to make food for the plants? Can anybody tell me? Can anybody tell me what are the things that is required to make food for the plants? Sunlight, Yes, sunlight, soil, water, sunlight, leaf, sunlight, water, leaf, sunlight, water, soil, soil, sir, soil, carbon dioxide. Carbon dioxide. Yes. Sunlight, water, and air. Air means Sir, carbon soil also. dioxide. Yeah. Sir, soil also. So তোমালোকে জানা যে গছবিলাকে কি গেছ লয় নালাগে তোমালোকে জানা যে গছবিলাকে কি গেছ লয় আমি যিবিলাক আমি ব্ৰিথিংছত কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড গেছ এৰি দিওঁ হয়নে Sir, carbon dioxide to heal আৰু আমাক oxygen দিয়ে আৰু they provide oxygen gas Bargis don't explain yourself trees provide us oxygen gas and they take carbon dioxide gas yes so you all know this about so that is why trees are very important for us so how do plants make food yes so you all know that know what again I'm saying that leaves are the most important part of the plant because it is the part of the plant where food can be produced okay the three things required for the plants leaves to make food are sunlight air and water sunlight air water and air so these three things are very important for plants to make food yes so now students I'm gonna show you one video I'm gonna show you one video and তোমালোকে ভালকে এইটো ভিডিওটো চাবা ঠিক আছে সবে close your sorry no keep quiet and listen this বাবা কি কৰি আছে দেখা নাই মই কোনে কি কৰি আছে ঠিক আছে এটা তোমালোকে এটা চোৱা কি ভিডিও এটা চাবা তোমালোকে ঠিক আছে what's this video স্যার what's this video about the amazing process of photosynthesis. Nature is an absolute treat to our senses. We all enjoy the colors and fragrance of plants, but seem to forget about their important contribution.
Plants are an absolute necessity for life on Earth. It is so because of the process of photosynthesis. A closer look at a plant shows that it is firmly held in the soil by the help of roots. These roots absorb water from the soil and through the tiny tubes transport it to the stem Yes. and then to the leaves. The stem holds the leaves in such a way that they absorb maximum energy from sunlight. A leaf is a very important part of the plant. Photosynthesis, the ultimate provider of food and oxygen, occurs in the leaf. A leaf consists of a flat, thin lamina, which is joined to the stem by a petiole. The flattened lamina provides large surface area for trapping sunlight. A cross-section of the leaf shows the upper and lower layers of cells, which are flat and irregular. Below the upper layer is the layer of tightly packed cells. These cells have specialized organelles called chloroplasts. Chloroplasts contain the pigment chlorophyll, which gives the green color to the leaf. The next layer has loosely arranged cells with large air spaces. The section also shows tubes specific for transporting the absorbed water into the leaves. The lower layer has many pores called stomata. Each stoma is surrounded by two guard cells, which regulate opening and closing of the stomata. A leaf absorbs carbon dioxide from the environment through these stomata, which after passing through air spaces, enter into the chlorophyll-containing cells. Wow. Both water and carbon dioxide molecules are finally absorbed by the chloroplast. Oh, so pretty. These chloroplasts also have the capacity for trapping energy from sunlight. And this energy is used to synthesize glucose and oxygen from carbon dioxide and water. These oxygen and glucose molecules diffuse out of the chloroplast. The glucose is transported through other specialized tubes to all parts of the plant, aiding in their growth. The oxygen present in these air spaces diffuses out through the stomata. So, during photosynthesis, oxygen is given as the life-sustaining gaseous component of the atmosphere, while glucose or food is transported to all parts of the plant and used for growth. That's a purple To summarize, green plants can make their own food by the process of photosynthesis. Plants are held in the soil with the help of roots. These roots absorb water and send it to the leaves through specialized tubes. The lower layer has many pores called stomata. A leaf absorbs carbon dioxide from the environment through these stomata. Both water and carbon dioxide molecules are finally absorbed by the chloroplast. Wow. We're in the presence of chlorophyll and sunlight. They synthesize glucose and release oxygen. Oh. Oxygen. The oxygen diffuses out through the stomata. That's oxygen, na? Yes. The glucose is transported through other specialized tubes to all parts of the plant, aiding in Yes. Sir, I request you এই মানে ভিডিওটোৰ লিংকটো আমাৰ গ্ৰুপত দি দিব। Didn't there. স্যার তো মোকত দিব। Yes, didn't there. So, are you finding it interesting? Have you found it interesting? Yes, sir. Okay, Yes, I hope you all of you found this video very interesting. Yes, This is the sir. process. Yes, This is the sir. process called photosynthesis. Yes, sir. Yes.
This is Sir, the process photosynthesis. called photosynthesis. How green plants make food. Okay, that means How the green plants plants make make food. food by the process of photosynthesis. Photosynthesis. Green plants make their own food by the process of photosynthesis. Yes. So you got to know that the three basic required things are sunlight, air, and water to make the food. Yes. So what are three things? I'm again repeating: sunlight, air, and water. These three things are very important to make food for the plants. Yes. So now the question is that how do plants make food? Yes, you saw the process, the whole process you have watched just now. Yes. Yes. So to keep correct, there are some roots. Okay. So the three things are sunlight, air, and water. Yes, sunlight, air, and water. So suppose this is a plant. This is a supposed plant. This is a supposed plant. Okay. This is a supposed plant. So a plant has different roots. Yes. A plant. Huh? Sir, we have to draw this. What video to upload for in all side taka. So a plant has different roots. Only watch, keep watching. So this is a tree. These are their leaves. These are their supposed leaves. Okay, there are different leaves are there. Both leaves again. Leaves. Leaves. Are এইবিলাক কি হয় roots. ROOTS roots. ঠিক আছে? আৰু এইবিলাক কি হয় roots. So I suppose it is sun. ঠিক আছে? এটা হৈছে sun. Okay, so the basic three required things are sunlight. The tree gets the sunlight from the sun. Tree bilake gos bilake sunlight korba pai sunor পৰা লয় ঠিক আছে আৰু air korba pai air atmosphere থকা যিবিলা gas আছে carbon dioxide gas আছে যিবিলা আমি breathing carbon dioxide, nitrogen. বেলেগ gas আছে আমাৰ atmosphere বেলেগ gas আছে carbon dioxide, oxygen gas, nitrogen gas, hydrogen gas, fluorine, neon, nitrogen বেছি আছে বাট কোনটো gas লাগে কোৱাচোন তোমালোকক plants of the food বনাবৰ কাৰণে কোনটো sir carbon dioxide gas কোনটো লাগে gas carbon dioxide gas লাগে CO2 carbon dioxide আৰু CO2 লে লিখা হয় yes মানে short form Okay, dear students, please I am requesting মই হাত জোৰ কৰি তোমালোকক মই নমস্কাৰ কৰিছো তোমালোকে এতিয়া ভিডিওটো কি বুলি কয় তলে আনমিউট নকৰিবা ঠিক আছে আনমিউট নকৰিবা আনমিউট কৰিলে দেখা নাপাব ভিডিওটো স্যার ওয়ান এটা কথা কও স্যার স্যার মোরত যাই কি সিকিউরিটি অপশনে তাতে আগুলে তো মানে অপশনে বলতো অফ কৰি যাও আমি আর আনমিউট কৰিব নোৱাৰো ৰবা এতিয়া আনমিউট নকৰিবা স্যার মোরত যাও তাতে সিকিউরিটি বুলি আহিব এতিয়া তোমালোকে সিকিউৰিটি নকৰো মই ইমান টাফ নকৰো মই তোমালোকে চোৱা the trees get carbon dioxide from the atmosphere atmosphere মানে কি আমাৰ বায়ুমণ্ডলত থকা আমাৰ বায়ুমণ্ডলত বিভিন্ন ধৰণৰ গেছ আছে তাৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছটো লাগে ঠিক আছে আৰু সানলাইট কৰ পৰা পায় সানৰ পৰা পায় আৰু ওয়াটাৰ পৰা পায় যিবিলাক এই ৰুটস আছে ন এই ৰুটস বিলাক আছে এই ৰুটস বিলাকৰ পৰা কিছুমান টিপস আছে এই ৰুটস বিলাকৰ ভিতৰত কিছুমান যে তোমালোকে দেখিছিলা কিছুমান ভিতৰত ৰেড কালাৰ কিছুমান টিউবস আছে ঠিক আছে জাইলেম আৰু ফ্লুয়েম বুলি কয় কিছুমান ভাৰ্গিজৰো এনেকুৱা আহি আছে ৰেড মই পিটিম কিন্তু দেই পিটিম ঘৰত গৈ পিটিম এনেকুৱা দুষ্ট কৰিলে না এটা কি কৰিলো মই ৰুট ওয়াটাৰ পৰা পাই water is get from the root এই ৰুট বিলাকে কি কৰে এই ওয়াটাৰ বিলাক কি কৰে ওপৰলৈ লৈ আনে নেকি ওপৰলৈ লৈ আনে বুজি পাইছেনে এই ৰুটস বিলাকে কি কৰে এই ৰুটস বিলাকে এনেকা যিবিলাক মাটিত থকা যিবিলাক মাটিত পানী থাকে হয়নে থাকে মাটিত পানী থাকে মাটিত পানী থাকে নে থাকে yes sir থাকে sir মাটিৰ তলত মানে পানী গিলা খুলি যায় থাকে
yes পানী থাকে আৰু এই পানী বিলাক কি কৰে এই ৰুটে কি কৰে ৰুটস বিলাকে Sir, absorb করে roots এ। আৰু absorb কৰে এনেকে ডিফাৰেন্ট লিভস বিলাকলৈ লৈ আনে এনেকে আনি কত আনে লিভস বিলাকত লৈ আনে ঠিক আছে লিভস বিলাকত লৈ আনে তো আৰু এই লিভস বিলাকত তোমালোকে কি পাইছা এই লিভস বিলাকত তিনটা বস্তু যেতিয়া জমা হয় তোমালোকে ভাৰ্গিস can you tell me why the color of the leaves are green lips of color to kyo green hoy koasun sir because of chlorophyll Sir, due to Sir, because of chlorophyll. chlorophyll yes due to the presence of chlorophyll the leaves has the green color leaves bilakor color to ki hoy green color hoy aru ei jibla chlorophyll Present in the ঠিক আছে green plants. yes chlorophyll মানে এই যে তোমালোকে দেখিছিলা যে সেইকাৰণে yes chlorophyll bilakor karone ki hoy লিভস বিলাকৰ কালাৰটো কি হয় গ্ৰীন কালাৰ হয় ঠিক আছে আৰু এই ক্লোৰোফিল বিলাকত কি হয় ইহঁতৰ গুটেই বস্তুটো পাতত থকা যেটো ক্লোৰোফিল হয় এই ক্লোৰোফিলতে ইহঁতৰ কি হয় ফটোসিনথেসিস হয় বুজি পাইছানে লিফৰ কোনটো পাৰ্টত ফটোসিনথেসিস হয় ক্লোৰোফিল and Chlorophyll. due to why the color of the leaves are green yes তো তোমালোকে কি গম পালা এয়ার ওয়াটার আৰু সানলাইট কৰবৰ পাই তোমালোকে গম পালা এতিয়া তোমালোকে জানিব লাগিব যে এটা কি হয় বস্তুটো কি হয় এটা চোৱা কার্বন ডাই অক্সাইড লাগে হয় নে এটা মই এটা ৰিঅ্যাকশন লিখিম এই ৰিঅ্যাকশনটো তোমালোকে লিখি লবা এই ৰিঅ্যাকশনটো লিখি লবা রাইট ডাউন ৰিঅ্যাকশন জ্ঞানশুদ্ধ প্রেজেন্ট অর So নট you have to write this. yes you have to write this a reaction to gote this reaction happens to the leaves before mane a reaction to hoy so carbon dioxide water aru carbon dioxide water aru সেইটো লিখিব লাগিব carbon dioxide plus water plus sunlight এইটো নকলে কি হয় আর কোন হয় লিফর কি হয় C6H12O6 this is called glucose Sir, sir, please. glucose মানে plus স্যার প্ল্যান্টে যেটো হে বনায় খাদ্য বনায় water আছে তাহলে এটা রিঅ্যাকশন হয় H2O এই মানে ইহঁতৰ পাতত যে তোমালোকে দেখিছিলা এটা ৰিঅ্যাকশন হয় সো এই ৰিঅ্যাকশনটো কি হয় কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস লগ লাগে ওয়াটার লগ লাগে আৰু সানলাইট এই তিনটা বস্তু কত লগ হয় লিফত আৰু লিফত মতে কি বনাই লিখা write this write down this Yes, লিখা sir. হেৰি তোৰ কি ভাগ্যৰাজ লিখিছা নে তুমি ভাগ্যৰাজ are you writing ভ্ৰান্তিজিতা Sir, I have done. ভ্ৰান্তিজিতা লিখিছা নে ভ্ৰান্তিজিতা লিখিছা হাৰ্লিনা লেমান লিখিছা নে very interesting this chapter is very interesting how plants make food this chapter is very interesting Ayanjit Sir, আপুনি তো একদম লাষ্টত কি লিখিছে GLU এটো হয় গ্লুকোজ ওকে সো গ্লুকোজ মানে কি হৈছে যেটো মানে স্যার খাদ্য যেটো বনায় যেটো ফুড খাদ্য ওকে the food made by the plants খাদ্য বনাই সেইটো গ্লুকোজ বুলি কয় স্যার লাইন গল আকৌ কিজান শেষ হ'ব পাৰে দেই এতিয়া চাই লও ভালকে মই কথাখিনি কৈ সোনকালে শেষ কৰিব লাগিব the food made by the plants is called glucose মনত ৰাখিবা what is called the food made by the plants বিলাকে যেটো ফুড বনায় তাক কি বুলি কোৱা স্যার হয় মিঠা গ্লুকোজ মিঠা গ্লুকোজ বনায় আৰু এই অক্সিজেনটো কি হয় তো আকৌ বাৰছ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ওয়াটার সানলাইট কত লগ হয় লিফত লগ হয় আৰু সিহঁতে কি বনায় এটা নতুন খানা বনায় এই খানাটোৰ নাম কি হয় গ্লুকোজ ৰাইট আৰু অক্সিজেন গেছ বনায় অক্সিজেন গেছ কি হয় এটমস্ফিয়াৰত এৰি দিয়ে অক্সিজেন গেছ কি কৰে এটমস্ফিয়াৰত এৰি দিয়ে আৰু এটা ওয়াটার বনায় ওয়াটার ঠিক আছে ওয়াটারটো 6
হা আপুনি পঢ় লগাওক। কি কৈছা কি কৈছা Hello, sir. Hello. ৰেকৰ্ডিং কৰা মানে চাৰ নাই। আছো মই আছো Hello, sir. yes I am present here ছাৰ মই আছো ইয়াতে আছো দেখিছা নে তোমালোকে মোক দেখিছা নে তোমালোকে মোক দেখি আছা নে দেখি আছো। স্ক্ৰিনশ্বট Yes, sir. I can see you. Okay, screenshot তোলা screenshot Varghese screenshot ললা নে